फॅमिली गुड मॉर्निंग केश आहे तुम्ही बरी आहे न्हू आम्ही बी बरी आहे आणि आयज हांव कोत्ता कॉर्न सूप कोत्तलें ओके कॉर्न सूप कोत्ता सिंपल आनी हांव न्हू डॅडी थिंगा आतां स्टार कोत्ताय आमगे हे कोडे थिंगा फुरसाको घालपा सोगले थिंगसून आमगे थिंग ते कोत्ताय घे तें कोत्तें शॅर कोत्ता तुमकां चोयल्या जाली आनी कॉर्न सूप कोत्ता आयची रेसिपी कॉर्न सूप सिंपल आं ओके चोयलें जालें आतां स्टार्ट कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां बाय कॉर्न आहे क्लीन केलं ते क्लीन केले आणि न्हू बॉयल करून दवरता हें सॉल्ट बी घायलें आनी बॉयल करपा दवरला ओके ऑनियन टोमॅटो हें काट केला हांवें 2 चिकन मॅगी घातले तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें आं ओके हे बॉयल जालें न्हू आतां हांवें तें काट कोत्ता आनी काटा कॉर्न्स तेशकोन काट केला काळं हांव सगलें आनी न्हू कॅरट फ्रेंच बीन बारीक काट कोत्तोलें तेय घाता तुमकां केसो वेजीस जाय ते घाले ओके बारीक काट कोन्न त्यो घालपाच्यो आनी केला स्प्रिंग ऑनियन तोय बारीक काट करून घालता आनी कोरिएंडर ओके आतां फोंड मारपा बटर ना जाल्यार ऑयल यूज करून जाता वेजिटेबल आनी हांवें उदक घेयलां कॉर्न बॉयल केला तें उदकान बॉयल करता चिटकोता तेच उदकान ओके वेजिटेबल बॉयल केलो जाल्यार देखून तें घालूं जाता आनी एक कॉर्न हांवें ग्रायंड केले कॉर्न स्टार्च बी कांय घायलो ना ते ग्रायंड केले थोडे आनी तेज मिक्सिंग केलां